হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন আপনারা? আজকে আমরা ওরাকল এসকিউএল দেখব। তো আজকে ফার্স্টে আমি ওরাকল এসকিউএল এর প্রাথমিক ধারণা দিব এবং কি কি সফটওয়্যার লাগবে সেগুলো বিষয়ে আলোচনা করব। তো ইন্ট্রোডাকশন টু ওরাকল এসকিউএল। লিসেন অবজেক্টিভস। আসলে এই কোর্সটা করার পরে আমরা কি কি শিখব? আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গোল অফ দ্য কোর্স, list the feature of Oracle database, 11G, 12C, discuss the theoretical and physical aspect of a relational database, describe Oracle Server implementation, RDBMS and Object Relational Database Management System. Identify the development environment that can be used for this course. Describe and use the key feature of Oracle SQL Developer. Describe the database and schema used in this course. Course objective: after complete this course, you should be able to identify the major component of Oracle database, retrieve row and column data from table with the select statement, create report of short and restricted data, and employ SQL functions to generate and retrieve customized data, run complex query to retrieve data from multiple tables, run data manipulation language DML statement to update data in Oracle database, run data definition language statement to create and manage schema object. Oracle database কেন ইউজ করবেন আপনি? ম্যানেজ অ্যাবিলিটি, হাই অ্যাভেলেবিলিটি, পারফরম্যান্স ভালো, সিকিউরিটি ভালো এবং ইনফরমেশন ইন্টিগ্রেশন ভালো। রিলেশনাল ডাটাবেসের কনসেপ্ট কি? Dr. E.F. Code proposed the relational model for database system in 1970. It is the basic for the relational database management system. The relational model consists of the following: collection of object and relations, set of operators to act on the relations, data integrity for accuracy and consistency. এখানে ডাটাবেজের একটা স্কিমা দেখানো হয়েছে, এর নাম হচ্ছে এইচআর স্কিমা। এখানে টেবিল আছে 7টা, এটা মুখস্থ করতে হবে। আমরা নেক্সট ভিডিওতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব কিভাবে ডাটাবেজ ইনস্টল করতে হয়, এসকিউএল ডেভেলপারে কিভাবে কানেক্ট করতে হয়, বিস্তারিত জানবো। ধন্যবাদ।